Good. Can you hear me well? Yes, perfectly well. Good. So we're going to have a, special session. I know you're doing something with Uwe and Sirish, but just with me, we will start something different today. It's just a special session, okay? Ok, hoje nós vamos ter uma sessão especial diferente. Ele sabe que nós estamos desenvolvendo um trabalho com o Shirish e com o Uve, mas hoje ele vai fazer essa sessão especial. Okay. All right. I have two screens from. Can you hear me, Santana? Can you hear me? Santana? Yeah. Good. Because we have an extra sound coming. It may. Nós estamos com um som surgindo aí, som extra, eco. And I think let's pinpoint the source of the sound so we can clear it out. A gente vai tentar descobrir de onde é que está vindo esse som para poder limpá-lo. And can you mute everyone and then mute me? Yes, let me start that. Let me mute everyone, and then I will unmute you. You can unmute yourself, Dennis. Yes, I did it already. I did it. Yeah, this sound, extra sound is coming from you, Dennis. When you speak, it's coming from you. Yes, what it is you could just rearrange your sound. Let's see now. Keep speaking. Okay. Is that the source of the noise? Yes, that's the source of the noise. Now when... What I'll do is the following. I will just leave the meeting and then come back. Yeah, you leave the meeting and come back. Yeah. Okay. Okay. Wonderful. So, as we mentioned, we're going to... I'm just going to share something with you that could be the beginning of a very long series of satsangs, but until our friend Dennis comes back. Okay, there he is. And you're back now, Dennis, but you... Okay. Is the problem still continuing? Okay, now it's good. The sound is gone. The extra sound is gone. Okay, great. Well, let us see. Are you plugged in to the... Increase your volume. Let's see, increase your volume. Dennis, increase my volume? Yeah. Increase your input volume. See if it goes... Okay, is that okay? How do you... Now it's gone. Me? Now I can hear you very well. Okay. Likewise. Okay, we'll carry on. When you talk, when you're speaking, somehow there is an additional, like it's like the sound of water running coming up. But is it just maybe... Just ask, can everybody else hear that sound, or am I the only one? Ask Pessoal, tem alguém escutando algum som adicional de água, por exemplo, é só ele? Yeah, okay. Não, dá para escutar esse som extra, sim. Não sei se não está plugado, Denis, o conector do... Pode ser que esteja mal conectado. Eu vou trocar aqui o conector, tá? Só um segundo. Vem passar rápido.
So, Dennis? E agora com esse aqui, como é que ficou o som? Aparentemente tá bom. Okay. Yeah. Is that okay now? Yeah. I changed. Yeah, that's better. That's better. It probably was something with that other earphones. Okay. All right. So let us begin with the three mantra. Vamos começar com o Trimantra. And who shall we volunteer? Who would like to sing the three mantra? Quem é que se voluntaria a cantar o Trimantra? No Lúcia, one? você quer cantar? All right. Eu posso cantar. All right. Okay, so let's take Santana. Santana? Bem. Yeah. Now you need to cut down your sound because your sound is very loud, but just speak Santana. Let me see your sound. Come on. Say something. Santana, diz alguma coisa? Okay. Não, Good. diz alguma coisa só. That's good. Now it's good. Go on, Santana. Tá, pode cantar então. We begin with the three mantra of Dada on this 3rd of December 2017. Então nós começamos cantando o Trimantra nesse dezembro, dia 3, 2017. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vazayam, Namo Loye Sava Savanam, Estou Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, Mangalaram Se Chavesim, Paraman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vazayam, Namo Loye Sava Savanam, Estou Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Airariaram, Namo Vazayam, Namo Loye Sava Savanam, Estou Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, Mangalaram Se Savesim, Paraman Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Very wonderful. Thank you. Muito bom, muito obrigado. Very nice. Now, I'm going to have Christina sing this
Santana, mainly because I want you to concentrate on the pronunciation of this. There are some words in the Tri Mantra that could be improved in pronunciation. So Christina, please, Christina, you sing the Tri Mantra. A Cristina vai cantar o Tri Mantra e Santana, ele está sugerindo que você perceba que algumas palavras podem ser pronunciadas melhor. Então, para que você possa melhorar a sua pronúncia, a Cristina vai cantar agora. Tá bom? Mas ele agradece. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasauram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalarancha Savezim, Padma Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasauram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalarancha Savezim, Padma Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasauram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalarancha Savezim, Padma Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Beautiful. Thank you, my dear. Yeah, both of you are doing very well. There is just subtle changes in the pronunciation, which always could be improved. Some, I think, are related to your Portuguese language accent, but all of you are doing very well with the Tri Mantra. Ele está dizendo que os dois cantaram muito bem o Tri Mantra e que ainda tem um pouquinho de margem para melhoria, mas isso também pode advir da pronúncia de português que nós temos. Mas isso não tira a beleza do que foi cantado. Yes. All right. Now I'm just going to share something on the screen, and I want Neva to read it. Okay, Neva, I want you to read what I share on the screen. O Shuddha vai share a tela dele e quer que a Neva leia o que está escrito. So this is what I want. Neva, can you say, Oi Neva, Jai Sachidanand? Oi, Jai Sachidanand.
Okay, Shuddha Bhagavan. So this is what I would like for you to read, okay? This paragraph, okay? Ok. Você pode ler, Neiva, essa parte do ó universalmente. Ok, só um pouquinho. Ó universalmente reverenciada forma manifesta do eu. Tu que és a alma suprema separada, que estás livres de todos os apegos e paixões, que és o Senhor eternamente feliz, que és a natural e eterna bem-aventurança, que és pleno do conhecimento infinito e da visão infinita, iluminador dos três mundos. Eu deposito Bhav Karma, Drav Karma, no Karma, a mente, fala e corpo. E toda a ilusão relacionada com o nome nos pés de lótus do despertado Senhor Shri Dada Bhagavan. Okay. Good. Good. Everybody is familiar with this sentence, you see? É todo mundo conhecedor dessa sentença, dessa palavra, dessa... This is the sentence that allows us all, especially the second part, the part of the surrender. It allows us all to begin the Siddha Stuti. The Siddha Stuti. I will write it down here so you can read it, okay? Ele está dizendo que essa sentença, principalmente a segunda parte dela, é que nos dá a condição de ir para Siddha Stuti. You see? Now, we take first word, the Siddha. Siddha means, you also know who this, you also know the meaning of the word Siddha when you say Namo Siddhanam, you see? Todos nós sabemos o sentido da palavra Siddha. Quando a gente usa Namo Siddharam. So, but the word Siddha Stuti means, the word Siddha means that the final accomplishment, you see, the final accomplishment. You see? A palavra Siddha, ela quer dizer alcance final. So what it means really is that it cannot be improved any further, you see. Isso quer dizer que não pode ser melhorado além daquilo que já chegou. We all try in our relative life to improve whatever we are doing, you see. An artist will try to improve, paint over and over and over again, a painter, he's never satisfied with his painting, you see. The world may say... Ele está dizendo que todas as pessoas tentam sempre melhorar no que elas fazem. Ele dá o exemplo de um pintor que fica pintando cada vez, tentando melhorar, chegar num melhor resultado. Yeah, the world may say, what magnificent painting, but the real painter, the true artist is never satisfied with his painting, you see. As pessoas podem até achar que as pinturas são maravilhosas, mas o verdadeiro pintor nunca está satisfeito com aquilo que ele conseguiu. Thank you, my dear Maria Alicia. You're doing the translation, so thanks, my dear. Jai Sachidanand, Maria. And in the same way, the true musician, the true singer, will be never be quite satisfied with his or her song, or his or her music, you see. É a mesma coisa em relação a músico ou a cantor ou cantora, que apesar de fazer muito bem, nunca vai estar satisfeito com aquilo que eles estão fazendo. In our relative pursuits, whether you are a professor like Dennis, or whether you are a yoga teacher and teacher of spirituality, parallel spirituality to the world, you deep down inside you know that it needs improvement. It needs improvement, even though the world may say, "How beautiful! You're so good,"
you see. Então ele está dizendo que no mundo relativo, digamos, Denis como professor, ou então um professor de paralelo de espiritualismo, eles, dentro deles, eles sabem que eles ainda não estão perfeitos, que eles podem melhorar mais. Yeah, you see, and why? Because the human spirit, that which is inside, is the only perfect thing. E a única coisa perfeita dentro de nós é o espírito. Yeah, and we try to seek perfection in the relative because we do not know where the perfect one is, you see. The perfect Então nós one. tentamos sempre alcançar a perfeição no relativo, porque nós não sabemos exatamente onde está essa perfeição. Yeah, so, but you see, we say, oh, yet we use the word, the accomplishment. We'll say, wow, he is such an accomplished stage singer or an opera singer or such an accomplished artist. Why? Because we are comparing ourselves with the one who is better than us, and that one will say, no, nothing like. If you're a cello player, you'll say nobody can come anywhere near Pablo Casals, like that. You see, so you always keep on going. Então ele está mostrando que a pessoa, ela, por melhor que seja, nunca está satisfeita. Ele dá o exemplo do Pablo Casals, que toca maravilhosamente bem, mas também não está na perfeição. Yeah, but yet we say, use the word accomplished. In other words, we'll say he has perfected his art. He has perfected his musical instrument, whether it is a violin or a cello. All right, he has perfected it. But we know that but he knows he needs to go higher. You see, he knows he needs to go. Ele mostra que ele realmente alcançou onde ele queria, mas ele internamente sabe que ainda pode melhorar um pouco. And then comes the final step where what needs to be accomplished, if you take all the collective energy of all that is beautiful in this relative world, everything that everybody is trying to accomplish, in a beautiful manner, if you take all of that collective energy, that it kind of finally comes to one resting place, one location, you see? Quando as pessoas pegam toda a beleza que existe no mundo relativo, na verdade, elas alcançam determinado ponto, que é aquele ponto de descanso. The end where? Then the answer is the end. Então, todas as tentativas para perfeições acabam. They do not end, but they really begin. But Na verdade, não acaba, mas na verdade ele começa. But they begin with Estou pura, who Shuddha Atma chhu, you see? Começa quando você percebe que eu sou alma pura. Yeah, this is where it really begins. This is called despite all, and we have all tried infinite attempts at improving and perfecting our art, whatever it may be, whether it is the art of making buildings, whether it's the art of growing plants, whether it's the art of cooking, whether it is the art of music, whatever may be our attempt, whatever that we had considered to be beautiful in this world in our past, you see. Então ele está dizendo que, independentemente qual é a nossa arte, nós temos infinitas tentativas para aperfeiçoar. A gente pode ser um florista, pode ser um cantor, pode ser o que for. And then there is, from the material aspect, whatever we had envisioned, from the relative worldly material aspect. Tudo que nós vimos no mundo material, nós conseguimos visualizar. A beautiful body, a beautiful style in your appearance, a beautiful style in your expression through your art, architecture or design, etc., etc. You see?
a beleza do seu estilo, seja estilo de comportamento, seu estilo de arquitetura. Whatever may have been, a doctor is never satisfied with the way he takes care of his patients. He always, deep down inside, is thinking, I wish I could do better. I wish I could do better. I wish I could do better, you see. No doctor is ever satisfied with his ability, you see. Então, por exemplo, um doutor ele nunca está satisfeito com a sua habilidade, porque dentro dele ele sabe que ele poderia fazer um pouco melhor. Yeah, no healer, the limitations come in the relative, but whatever may have been our endeavors, they somehow come to the exact answer. They come to the exact answer the day we come to know the answer to who am I, who am I? Então, com todo esse trabalho, esse processo, a gente chega ainda naquela pergunta de quem sou eu. So this experience of the self is the beginning of the Siddha state, you see. It's the beginning of the Siddha state, you see. Então, quando a gente chega nesse ponto, é que é o começo desse estado de Siddha. And it will, by the time once it begins, it is on autopilot. It is the science of that which is. The science of that which is takes over. Você chega neste ponto, é como se você pegasse um piloto automático que te leva àquilo que tem que ser. You see, the science of that which is, é a ciência do que é. You can, that science begins, in other words, once you attain your beautiful self, once you attain perfection, which is Estou Amapura, that's the beginning of perfection. It will end up as the perfect one, in which it takes over. It is on its own. It's on autopilot. Uma vez que você tem esse início, né, de soma pura, e o piloto automático toma conta, você é levado naturalmente a esse estado de perfeição. Yes, the science, it is called the science of the Siddha. Okay? É a ciência do Siddha. Okay, and I'm going to use the word Siddhas, okay? Because we have there have been countless Siddhas. Siddhas means the ones for whom everything is accomplished, and they therefore sit like this one here. There is nothing to be done. If you watch my screen, his hands are rolled, his hands are in his lap, and there is nothing to be done, you see. Ele está dizendo que existem incontáveis siddhas, e quando eles chegam nesse estado, não existe mais nada a fazer. Tanto que a imagem que ele está mostrando apresenta o Siddha com as mãos no seu colo. You see the nada ação. This is the science of the Siddhas, and a very beautiful thing has been given to us by the Dadashri, our Gnani Purush. He has given us, he began this experience of the self through the sentences of the Siddha Stuti, okay? Então ele está mostrando que o Aguru-laghu ele nos deu isso como um presente, porque ele nos iniciou nesse caminho do Siddha. By us all in the Gnan Vidhi, okay, through now what is described as the Siddha Stuti, you see, was attained. Ele encaminhou para esse caminho que hoje ele está chamando de Siddha Stuti. Okay, now I know you're still waiting for the word Stuti, but sentences of the self, you see. So is the Stuti therefore, okay,
Siddha, all of us know. Namo Siddhanam. You see, we know. They're done. You see, they're done with this world and they're sitting in perfect bliss at the junction of this universe and beyond, at the height of this universe. You see, at the highest place in this universe, they're sitting, you see. Então ele está dizendo que todo mundo que alcançou esse estado de Siddha está sentado já num nível muito elevado entre esse e o outro universo. But they, Siddha, what we're saying, their Stuti. Stuti means the sincere devotion-filled recitation, okay? Stuti. You see, in other words, we have gone, all of us have gone so many times to the Lord, whatever your Lord was, my Lord. Fomos muitas vezes para o nosso Senhor, independentemente de qual era o nosso Senhor. We have gone to the Lord even before our Gnan Vidhi, you know, with love in our hearts and real prayer in our intent. Mesmo antes da nossa ida para essa nossa cerimônia, nós já tínhamos dentro de nós, íamos para aquele que nós reconhecíamos, Senhor, com o coração cheio de devoção. And we have poured our hearts out to the Lord, you see. But that was to an external Lord God. And now that the Lord has manifest inside each one of us, the connection is direct. Antes nós íamos entregar o nosso coração para aquele Senhor que estava fora de nós, era externo. E agora, depois dessa nossa percepção de alma pura, nós vamos entregar isso para dentro de nós. You see, and this is the connection. The connection is, and I am going to, let me just pick another person here. Kasya, I'm going to ask you to read what follows next. What follows next, I'm going to ask you to read that, okay? Kasya, ele vai pedir que você leia o que vem depois. And this thing is, let me just bring it out for you. And I'm just, before you do that, I'm just going to quickly read this in Gujarati here, just for completion's sake. Hun bhav karma, dravya karma, no karma, man, vachan kaya, tatha mara namni sarva maya, aap pragat Paramatma Swarup Prabhuna Sucharanoma Samarpan Karuchu. Now, Kasya, I want you to read, let me see how big this is. Up until, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, the next 11, the next 12 sentences, okay? I want you to read the 12 sentences and I want you to read them only once, not 3 times, okay? All right, Kasya? Kasya está pedindo, só para os outros saberem, que você leia as 12 sentenças e apenas uma vez. And Kasya, and read it with a lot of love. Read it because you have already, through Neva, reading those sentences of surrender. Now, when you surrender this mind, speech, and body, there is nothing left with you. So now you are the Amapura. Now, you have entered the Amapura space. Now you read these first 11 sentences. Okay, my dear? Go on. Você está dizendo que depois que a Neiva leu aquela primeira parte, agora ela pode se entregar a isso e ler com todo o coração dela. Eu sou a entidade sólida, absoluta de conhecimento e visão. Eu sou invisível. Eu sou separada.
Eu sou indestrutível. Eu sou sem forma. Eu nunca vou cair do meio do meu palco. Eu nunca nasci. Eu sou imortal. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu nunca posso ser ferida e eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou a alma pura, imissível. Eu sou aquela que ilumina o ser e o não ser. Eu sou. Okay. All right. This is okay, my friends. This is the Siddha Stuti. You see, this is Siddha Stuti. you see this. You are reciting essentially the sentences of the Gnan Vidhi. You see, you are reciting the sentences which brought you home. Então, quando a gente cita essas palavras, essas frases, nós estamos exatamente citando aquilo que foi nos mostrado no Gnani Vidhi. E essas palavras estão nos trazendo de volta ao lar. You see? Now, again, I'm going to put it again, and I want Danuzia to read the same thing, okay? Danuzia, I'm going to put the chat on, and I would like for you to read this, okay? Read the same sentences. Read it with a lot of energy, okay? Ele está pedindo para a Danúzia ler as mesmas sentenças e colocar muita energia, muito coração nisso. You see? Eu sou a entidade sólida e absoluta de conhecimento e visão. Eu sou invisível. Eu sou separado. Eu sou indestrutível. Eu sou sem forma. Eu nunca caí do meu palco. Eu nunca nasci. Eu sou imortal. Eu sou uma pura, livre de nascimento e morte. Eu nunca posso ser ferido. Nem eu nunca fez mal a ninguém. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou alma pura e imissível. Eu sou aquele que ilumina o eu e o não eu. Eu sou alma pura, como a alma pura de Dada Bhagwan. That's it. No, that one is not. That one, now I want to see. You read one sentence which is not part of the Siddha Stuti. Because the moment you start comparing yourself with someone, then it is not absolute sentence, you see. All right? Ele está dizendo que seria uma sentença a mais e que não era o Siddha Stuti. E a partir do momento que você começa a comparar você com alguma coisa, não é mais o Siddha Stuti. Everybody understands? Only those absolute sentences are part of the Siddha Stuti. Só aquelas 12 sentenças iniciais é que fazem parte do Siddha Stuti. All right? Now, let me pull out some more of the sentences, and I will invite 2 more Mahatmas to read them, okay? So let me just pull them out. Ele vai colocar as outras sentenças e vai pedir para 2 Mahatmas lerem. Okay, so I will share, so I will pull this out, okay? This one here, okay, I'm going to ask Dennis. Dennis, you read this, all right? Okay. Now, I would like for you to read this. Ok, I'll do it. Ele está pedindo para eu ler esse texto. Então, eu sou indestrutível. Eu sou imutável. Eu sou sutil. Eu sou apenas o conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão, sem um traço de eu mesmo. Eu sou puro, sem fim, na infinita bênção. Eu sou totalmente indiferente a tudo que é e não eu. Okay.
see, these are all sentences of the Siddha Stuti, and this one here too is of the Siddha Stuti. But these are, let me just, these are. I want you to know that my internet connection again. Let me look at it. Is a little unstable, but it's my end, not from you. Okay. Okay. All right. So this Siddha Stuti, understand this. This is beautiful, beautiful energies. You see, this anytime. Sometimes when you get frustrated as a Mahatma as to why the awareness is not coming, why is your Alguma vez quando você, como Mahatma, você se sente frustrado, dizendo por que essa consciência não vem? You see, when this happens, then you can open up these sentences. Let me just mute everyone. Here, you can appreciate. Okay, Dennis, you can unmute yourself here. When still some sound. Yeah, the WC. Okay, WC. Let me see. WC, my friend. No, it's muted. Muted. Okay. Whenever you feel as if there is not enough energy within you, because você sente que não tem suficiente energia dentro de você, whenever you feel a little overwhelmed by the forces of life, you see? Toda vez que você se sente pouco dominada pelas forças da vida, whenever you feel as if you are getting entangled by kashais, you see, kashais are, it's there, they don't touch you, but as if you feel as if anger, pride, deceit, and greed has totally taken over you, you see. E quando você sente que a raiva, orgulho, manipulação, ganância tomaram conta de você, mesmo que o kashai não toca você, mas você sente-se nesse emaranhado. At that time, instead of entering into pratikraman or, closing your eyes to find out what happened, open up this, you should know these sentences of the Siddha Stuti and just recite it in a way you had recited when you were in the Gnan Vidhi, when you participated in the Gnan Vidhi. Now, you might, you might disturb other people, but at least you can go quietly someplace so that you can hear it yourself. You see, just do not only say it 3 or 4 times, you can say it 20 times if you need to, okay? Ele está dizendo que quando a gente se sente dessa forma, o que a gente pode fazer é recitar esse Siddha Stuti, e não precisa ser apenas 3 vezes, pode recitar 20 vezes, num local tranquilo, onde não atrapalhe ninguém, porque isso traz novamente aquela energia. E essas palavras, elas foram ditas no Gnan Vidhi. Yeah, I'm going to invite Patricia now. Patricia, for the next ones, because there are some more here, and I'm going to invite you to read them, okay? So let me share them. Okay. Okay, so here we go. And I'm trying to find where those I am infinite knowledge, I am infinite energy, where is that? Do you know where that is? Let me just find it. There it is, okay? It is right here. It was below, Okay. and it was in the original paragraph, but it is, you don't read about Rishabdev Dada Bhagwan, you don't read about Mahavir Bhagwan or Simandar or Krishna and all of this. You know, just below that are these sentences, okay?
you know, after Simandar Krishna and yeah, right, these here, okay? You start with these, all right? Okay. Go on. Can you put some, yes, okay. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Estou cheio do conhecimento infinito. Estou cheio de infinita visão. Estou cheio de infinita energia. Estou cheio de infinita felicidade. É a natureza da raiva, orgulho, engano e ganância para aumentar ou diminuir. Eu, por natureza, não aumento nem diminuo. Okay, all right, beautiful. Now, let me have one more person here to sing this, to read this with a lot of love here. All right. Let us see here on this page. Let me just not try to get somebody from the next page here. And let us have our dear Vanya. Vanya? Vânia, você pode ler então essas mesmas palavras? Vanya? Oi. Oi, Vanya. Okay, I want you to read this. I'm going to... Jai Sachidanand. Okay, so I'm going to share the screen and I want you to read this again, what our dear friend read just now. I want you to read the same sentences again, all right? Vanya? Everybody Yes. and everybody else just kind of focus on the beauty of the sentences, and we have all done the surrender. So now we are, even though Vanya's voice is there, we are also affirming these sentences, you see? Quem está pedindo para todos os Mahatmas também eles focarem nas palavras da Vânia, porque todos nós estamos nos entregando a isso. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Estou cheia de conhecimento infinito. Estou cheia de infinita visão. Estou cheia de infinita energia. Estou cheia de infinita felicidade. É da natureza da raiva, orgulho, engano e ganância aumentar ou diminuir. Eu, pela minha natureza, nunca aumento ou diminuo. Beautiful. You see, this one is essentially what our dear Vanya read was here. Who Param Jyoti Swarup Siddha Bhagavan Chhu, who anant gnan vado chhu, who anant darshan vado chhu, who anant shakti vado chhu, who anant sukhno dham chhu, who Aguru-laghu vado chhu, krodh, man, maya, lobh, laghu-guru naj che. You see, now these sentences are absolutely magnificent. You see, Essas sentenças são absolutamente maravilhosas. These sentences really bring out your own energies, because you, for the first time, are reciting who you are. You see, you are all day, from morning till evening, you're telling a lie. As a Dennis, I do this and do this. I am Dennis is a lie. And so everything that you do is a lie. For the first time, you're entering perfection and affirming the energies of the perfect one, you see? Então, ele está dizendo que, por exemplo, Dennis, durante o dia, ele mente. Então, quando ele vai ler essas sentenças, é onde ele está expressando a alma pura dele, a energia que vem. Oh, okay. So again, these sentences here, and I want you to know these sentences, this particular sentences are, I'm going to ask Alice here. Alice, my dear? Oh, Alice, you're going to read these sentences again. These sentences that we just read, that Vanya read, I want you to read them again, all right? These are the exact sentences, starting with here. Please read them. Alice? Sim. Okay, read them. Você lê também essas palavras, essas sentenças. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Estou cheio de conhecimento
infinito. Estou cheio de infinita visão. Estou cheia de infinita energia. Estou cheia de infinita felicidade. É a natureza da raiva, orgulho, engano e ganância, aumentar ou diminuir. Eu, por natureza, não aumento nem diminuo. Okay, now see these sentences, my friends, especially I am infinite. I am full of infinite knowledge. I am full of infinite vision. I am full of infinite energy. I am the home. I am the source of infinite bliss. You see, these 4 sentences, and this 5th one also can be included. These you have to recite 5, 10, 15, 20, 25 times, with the exactness so that you can rise in your own self. You see, this is where the energies are going to come from. The energies are not going to come from an external God, from an external source, you see. Ele está dizendo que essas 5 sentenças iniciais, elas podem ser recitadas, não 1, 2, 5, 25 vezes. É dali que virá a energia dentro de você. Essa energia não vem de entidades externas, ela vem de dentro. These energies of the Siddha Stuti will increase your awareness. The more you use them, the more you will become aware as you walk about in your daily life in Brazil. You see, this is the exact key that has been given to you, you see. Quanto mais você recita essas sentenças, mais as coisas, mais a consciência vem para você. Isso é a verdadeira chave para você usar. All of you who do any cooking, you see, you know that you have salad dressings. You make salad dressing. Todos que fazem comida sabem que elas usam molho para salada. You see, you use olive oil, and then you use balsamic vinegar and some lemon, and then you shake it up, you shake it up, you shake it up. You really shake it up, but after a while, if you are late, after a while, you still see the oil coming up separate. You see, the oil is separate. Está dizendo que você pega o óleo, mistura com o acetato balsâmico, com outros ingredientes. Você mistura bastante, mas caso você espere um pouquinho, você vai ver que o óleo ele se destaca. And in the same way, you see, this word here is very beautiful. We don't have an exact translation, but it's called Tankot Kirana. Okay, this Tankot Kirana is a word of the Siddha Lords. You see, is a word that is of the Tirthankaras. You see, the fully enlightened ones. You see, Tankot Kirana, and it is we not knowing what else to use. We just said, "I am immiscible." You see. Então ele está dizendo que, metaforicamente, que é um exemplo, mas não existe tradução para esta palavra tankodvina. Mas, na verdade, you can imagine a drop of oil falling in an empty chamber. Tankot Kirana. You see, it just drops, but it remains. Now, if that drop of oil has gone. Ele está dizendo que é como se fosse uma gota de óleo quando cai num tanque de água, né? E é uma maneira de falar que é immiscível, ou seja, não se mistura. Yeah, it will always. It may break up into so many droplets, but after a while it comes back as the main drop, you see? Ela pode, inclusive, se dividir como pequenas gotículas de óleo, mas, ao final, elas se juntam novamente em uma única gota. And so,
you might feel from morning till evening, oh, today is Sunday, I've got to do this, I've got to do that, I've got to go out and do all of these things, all right? Você pode sentir no dia, desde manhã até a noite, tem que fazer uma série de coisas, tem que sair, etc. Mas, yeah, but at the end, you see, at the end, when you're by yourself, you are who you are, you see. You are not the one who was there this morning. You are not the one who is there at 10 o'clock, or you're not the one who was there at 11 o'clock. You're not the one who was there at noon. You are who you are, you see. mas no final do dia você percebe que você é quem você é. Não é aquela pessoa que estava às 10 horas fazendo uma coisa, às 11 horas fazendo outra, meio-dia fazendo uma terceira coisa. Na verdade, você percebe que você é quem você é. You see, so you are beyond time, place, material things, and intentions, you see. Você está além de intenções, além de tempo, além de espaço. This is who you are. This is like tang kot kiranavat evo shuddhatma chhu. You see, tang kot kiranavat. This is so beautiful to describe the quality of the self, because what we are talking about are the properties of the self. You see, the properties and the qualities of the self, and this particular quality, the tang kot kirana, the immiscible, simply immiscible nature, is so beautiful. And we'll come to Marcia's question after the break. Okay, Marcia? Yeah, I saw your question, my dear. Yeah, go on. Então ele está dizendo que isso é maravilhoso, ver como é que essa energia, essa palavra que ele fala, em que o ser é immiscível, não se mistura com nada. Então, é maravilhoso, é uma sensação fantástica. Now, Kayo, I want Kayo, just before we take the break, I want Kayo to recite these sentences. Oi, Kayo, Jai Sachidanand. Kayo? Kayo recite as sentenças também. I'm going to share the screen, and I'm going to ask you to read the same sentences that these ladies have, my Mahatmas have read, these sentences, okay? These, the top ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Kayo? Eu sou a luz do conhecimento absoluto. No, not Alice. Alice, my dear, you already finished. Kayo. Okay. All right. Alice, we already finished with you, so we want Kayo. Kayo? Okay. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Eu estou cheio do conhecimento infinito. Estou cheio da visão infinita. Estou cheio da energia infinita. Estou cheio de felicidade. É a natureza da raiva, orgulho, engano e ganância, aumentar ou diminuir. Eu, por minha natureza, nunca aumento ou diminuo. Beautiful. And then recite this sentence about the immiscibility, you see? Where is that one? It is somewhere here. See, this one here on top, about the immiscible one, that sentence. Kayo? Ele está pedindo que você também recitar essa última palavra, essa última sentença que fala: eu sou alma pura e immiscível. Eu sou alma pura e immiscível. Okay, now does that sentence sound right to you, Dennis? How do you interpret that sentence? That I am the immiscible pure soul. Is that what it is saying? Yes, it has this meaning. You see, so I am so pure that I do not mix with anyone, right? I can never mix with anything else, right? It's not a common word in Portuguese. Not everyone will understand it. But so how can you help everyone here? No. The Mahatmas here, they know what it means. Yeah, okay. Okay, well, the Mahatmas know what they mean, right? But the Mahatmas know what they mean, but then it gives a new meaning that there is, I am this
if you take a bottle of water or a bottle of water, yes. If you take a bottle of water, the bottle of water represents this mind, body, and speech. Okay, everything. Pegando uma garrafa que quer dizer o corpo, a mente e a fala. All right. Now you add a drop of oil. The oil represents the ama pura. Okay. Aí você deposita uma gota de óleo que aqui está representando a alma pura. Now, therefore, no matter it is impossible for that oil and water to mix. That is what our Dadashri is trying to convey, and that is what the Tirthankars were trying to convey. You see? Isso é o que ocorre, é que não há possibilidade de mistura entre eles. É isso que o Dada queria passar para nós e que o Tirthankaras também. Yeah. So this is it. This is the Siddha Stuti, my friends. This is the Siddha Stuti. There are some other sentences, if I will look it up here in the break and share with you. But in essence, if you notice, these sentences that our Mahatmas have recited this morning, they have nothing, no evidence of doership, zero evidence of doership, okay? Nothing. Está dizendo que essas sentenças foram recitadas pelos Mahatmas, elas não têm nenhum vestígio de fazer, de ser o fazedor. This is not only that, there is no evidence at all of any kind of begging or anything, you see. Oh, my Lord. Não tem também nenhum tipo de evidência de estar pedindo alguma coisa para alguém, para o Lord. This is the final human energies in expression, you see. And they express, my friends, through words. They express through words, and we'll come back here more about this at the end after our break, huh? Go, yes. Ele está dizendo que essas sentenças, elas são expressadas através da palavra. Okay, shall we do that? Shall we take it? Ele está dizendo que vai fazer um break. What about 7 minutes? 7 minutes, did you say? 7? Yes. Okay, 7. We'll take 7 minutes, all right? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, yeah. Yeah. Pessoal, 7 minutos de intervalo. Olá, tudo bem, Elias? Tá desligado, acho que é o microfone. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tua filha linda. Obrigada. Ela Deixa queria eu te dar, né? E mostrar que ela tá de janelinha, olha. Tá muito bonita. Né, filha? Você tá de janelinha? É amigo da mamãe. Fala assim, Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Do sul da sua fome. Que ela foi fazendo? Não, filha. Bem. Vou conversar. Olha, que bonito. Eu tenho um monte em casa. Mas ele quebrou. Não, não quebrou foi São Francisco. Esse daqui não, tá lá do lado dele. Fica assim no nosso homem. Tem que fazer referência. Fica assim no nosso homem. Eu preciso de amor, não vi. Eles...
dia, Denis. Sabe quem que ele é? Muito obrigado pela... Muito obrigado pela tradução e pelo apoio ao longo de todas as satsangs. Ok, eu estou pedindo para minha alma pura me dar sempre uma mão aqui para transmitir o mais fiel possível, porque nem tudo é possível de traduzir literis, né? Não, mas perfeito, a tua tradução assim, é muito legal, porque você é bem objetivo e consegue ser bem pontual na questão do acompanhamento e tal, quase não perde nada ali do que é traduzido, a gente fica muito feliz. Tá ótimo, Denis. Eu ia até mesmo. postar no grupo um agradecimento para você e para Maria Alicia. Olha, tá muito legal. Eu acho que eu vou me aposentar, viu, pessoal? Tá ótimo mesmo. Não se iluda. Não me iluda. Eu não sabia que a gente estava com o microfone aberto. Ai, tá legal. E ele não pegou a da Davani do Samaik, né, Denis? Não, que ele preferiu fazer uma sessão especial porque ele sentiu que isso era o momento ideal para apresentar essas sentenças do Charan Siddha Vidhi. Stuti, exato. Siddha Gente, Stuti. gozada. E na nossa satsang aqui em casa, a gente também acabou ficando no Rajibô, né? Nas coisas do Charan Vidhi. Aí está mostrando aqui que recitar essas sentenças, que elas são absolutas em sua essência, elas trazem de dentro a energia da alma pura de cada um. E que isso é muito importante no nosso dia a dia, porque de manhã até o fim do dia nós estamos sempre preocupados com aspectos relativos, e isso nos traz a consciência, mostrando que essa alma pura, essa energia, ela não se mistura com as nossas coisas terrenas. Então, a importância, né, de recitar com todo o coração e energia essas palavras, essas sentenças. Acho que para manter a consciência, né? O grande pulo do gato é manter a consciência, né? Isso. Bom, vou fechar o microfone aqui. Tá bom. Hoje eu estou embaixo do nome do Zé Antônio. Não dá. Mas não dá para falar com intervalo? Tá. Se você quiser falar, fala olá, tudo bem. Eu sugiro você colocar José A. Curiati. Viu, Denis? Eu também percebi ali que esse trecho que a gente está lendo ali do Charan Vidhi, ele destoa um pouquinho da edição que a gente tem. Eu não sei se é uma versão, acho que é um pouco mais antiga, essa que o Shuddha está utilizando, né? Acho que tem algumas questões na tradução. É a versão que hoje é utilizada, em vez de falar estou cheio de, que dá uma conotação negativa, eu sou pleno de. Por exemplo, eu sou pleno do conhecimento infinito. Pelo que me parecia, o Shuddha colocou uma tradução tipo Google Translator aí, né, Denis? Eu acho que ela... Acho que sim. Não, mas ele deve ter a tradução. Acho que é questão só de conversar com ele usar mais recente. Eu vou mandar para ele o nosso, eu vou mandar o último. Legal. E ainda assim, o último tem umas coisinhas que a gente percebe. Sim. Parece que é um trabalho que nunca termina, né? Essa revisão de texto. Impressionante. Mas como porque não racionalizam as palavras, elas acabam sentindo a energia que ela passa. Perfeito. Desculpe, numa satsang de uma terça-feira à noite, ele havia referenciado o Charan Vidhi, ele até informou que seria uma versão anterior e que daí teria sido atualizado, por isso que esse nosso estaria mais atualizado em relação à versão anterior que ele estaria utilizando, para tentar aproximar um pouquinho da nossa questão de entendimento e compreensão, né? Não ser uma tradução literal ou do inglês ou do Gujarati para o português.
Perfeito. E como ele está cada vez mais digamos, ficando proficiente em português, a gente percebe que Está bem. já vai acabar nos ajudando também a fazer a tradução correta para que a gente tenha umas versões melhores. Okay. Shall we proceed? Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So we are going into the Siddha Stuti, and we will continue with the Siddha Stuti, but let us take, Marcia has a question. Está dizendo que a Marcia tem uma pergunta. Marcia? Where are you, Marcia? She is not yet back. So we'll... Oi, Marcia. Marcia? Okay. So we'll come back to Marcia in a minute when she comes back. Então a gente vai voltar à pergunta da Marcia quando ela retornar. You see, these sentences of the Siddha Stuti, this particular sentences that we just recited, these sentences, when you say that I am infinite bliss, okay? Essa sentença que nós recitamos, quando a gente fala eu sou a bem-aventurança infinita. Where is that sentence? I read that sentence. I am full of infinite bliss here, right? This one here. Dennis, to read that. Just a second, please. Eu sou cheio de pleno. Yeah. I'm full of infinite vision here. Yeah, below that. Yeah, this one here. Yes, infinite bliss. Okay. In reality, your translation is not that great. I mean, yeah, I know. I think I am what and I must apologize because I don't have the latest version of your Charan Vidhi. This was the translation that we had when Eunice and I were doing this. You see, this was way back. So this may not be the last version. Yeah, okay? Denise will send you the last version, so you have it. So it's what it says. Eu sou pleno da bem-aventurança infinita. I'm full of bliss, infinite bliss. Okay, I'm glad. So tell them, everyone, because just confirm this with everyone and tell them that they have to follow their latest Charan Vidhi, not the one that is in front of them. You know, the one that I'm showing. Okay. You see? Porque ele está dizendo que essa versão do Charan Vidhi que ele está mostrando, ela foi aperfeiçoada, então a gente deve se basear na nossa versão do Charan Vidhi, que ao invés de ser estou cheio de infinita felicidade, diz eu sou pleno da bem-aventurança infinita. Jose Antonio, is he? I'm going to unmute you. Are you there, Jose Antonio? Okay. It's me, Shuddha. We are singing together. Okay, good. All right, my dear. So then I've got you. So just read this last 5 sentences that everybody has been saying. These are the Siddha Stuti, right? This one here. Only once, okay? All of these. Shuddha, there is a question from... yeah. Okay. Well, as soon as she finishes... From Regina. Okay. When she entered, it was from the beginning. So let me see if I can locate it and let me give all right. Do you want me to read now? Yeah, just read that and then we go to the question, okay? So go on, Cecilia, Denise. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Eu estou pleno do conhecimento infinito. Eu estou plena da infinita visão. Eu estou plena de infinita energia. Eu estou plena de infinita felicidade. E é a natureza da raiva, do orgulho, do engano e da ganância aumentar ou diminuir. Eu, por minha natureza, não aumento ou diminuo. Good. So I think Denise here recited the final version or the latest version of the Charan Vidhi, huh? Right, Denise? Yes. No, she didn't. No? Denise, você não leu a última versão.
Yeah, I read, I did translated what I remember by heart. Oh, I see. Okay. Oh, I see. Oh, I see. You did not read. All right. Okay, good. All right, that's fine. I think the important thing is the the understanding of these sentences. We are not to read them mechanically. These are very, very absolutely beautiful, energizing sentences for our own internal energies of the self. Okay, this Dennis, go on. Yeah, yeah. Ele está dizendo que não importa tanto a fato de recitar mecanicamente, o importante é que nós entendemos dessas sentenças. Okay, all right. So now let's go to Dennis. What were you saying? I know there's a question from Marcia at 7:29. Is there another question before that? Yeah, there is a question from Regina, but I cannot find it because I think it was when I left for a few seconds. So what I do is to request. Let's see here. So Regina. Then, Regina is. Regina, você está aí, não? I'll switch to the next page. Let me see. Is she there? Not. I can't. Anyway, we'll come back to her when she comes. Let's take Marcia. I see Marcia. Marcia? Ok. Marcia, você pode fazer a sua pergunta em português, por favor? Sim, deixa eu só ir lá. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. My question... No, first speak. Vou fazer em português primeiro. Portuguese first. A minha pergunta é a seguinte, que ele falou que a energia divina, né, está dentro da gente, que Deus está dentro da gente. E aí ele falou que a gente não tem que buscar essa energia de fora. Então, minha pergunta é se a energia está dentro da gente e é através da conexão com a energia de Deus, né, que é a energia do universo, como que a gente, então, pode recarregar a nossa energia quando você sente que necessita daquela recarga, né? Visualizando uma energia universal que vem dentro da gente, então como que seria? Se ela está sempre só dentro da gente, como que a gente se recarrega? Entendeu? Yes. Sim, agora você faz a questão em inglês. Yeah. Shuddha, so the question is, you said that the energy comes from inside us. Oh my God. Comes from inside us, but through the connection with the energy of God that it is in the universe. So my question is, when we feel that we want to recharge our energy, should we visualize a universal energy coming inside us? How can we re-energize us? Okay, all right. Besides praying, visualizing. Yes, visualizing. See, this is what we used to do before. This is what Marcia has been talking about, which is what human beings have done all along in their spiritual quests, to project this energy to be present all around us, you see. And we say, okay, I'm going to channel that energy in. But o que ele está dizendo é que o que a Marcia estava mencionando é o que as pessoas normalmente fazem de tentar visualizar ou projetar essa energia que vem de fora. But without knowing the exact source of that energy, all of that visualizing and projecting externally goes in so many different directions and does not bring the exact results, you see. Ele está dizendo que essa projeção, essa visualização dessa energia, sem saber exatamente onde é a fonte, acaba resultando numa dispersão para diversos pontos dessa energia. It is only after you know who you are that this energy begins to express first within you, and then as it rises, it connects with that real energy which is present in everything that is living. So this is
it's a kind of it is the exact process that our Dada has described, you see, the Gnani has described. Yeah. Então ele está dizendo que, na verdade, só quando você sabe quem você é realmente, é que você consegue usar essa energia e, à medida que ela vai crescendo, a energia da alma pura, você começa a se conectar com todas as coisas existentes, viventes no mundo. You know, human beings have tried to go to remote places, beautiful places, spiritually active places, you see, trying to meditate on this. You know, they have done it not only in this life, they've done it life after life after life after life with very variable results. You see, the exact result can only begin once you know who the meditator is. You see, once you know who is meditating. Então, está dizendo que muitas pessoas vão em locais maravilhosos, ficam na montanha meditando por vidas e vidas e vidas e vidas, com resultados bastante díspares. Yeah, so então, now, na verdade, você só consegue fazer isso quando você conhece. Oi? Então, a forma de acessar a energia é estando consciente de quem você é. So, the way to access this energy is being aware of who you are. Yes, exactly. That is what that is exactly the experience of all of us here in this satsang, or most of us in this satsang. You see? Exatamente essa é a experiência que quase todos nós aqui dessa satsang passaram. Yeah, you see, this is what. Go on, Marcia. Go. But once you know who you are, is it correct to visualize a energy comes from? Yeah, no. This is precise. This is precisely why our Dada gives us this Charan Vidhi. You see, this visualization now changes. See, this is very important. I'm glad you brought this point, because this is helping all of us, everyone in this satsang. You see. Ele está dizendo que foi bom você ter trazido essa pergunta, porque, na verdade, a visualização não precisa, porque ele trouxe, o Dada trouxe para nós o Charan Vidhi, essas sentenças. Né? Okay, I just wrote a sentence, and Marcia will translate. Maria will translate in a minute. You see, the self is such that it becomes the self. This is one of the qualities of the self, that it becomes what it envisions. It instantly becomes what it envisions, you see. Ele está dizendo que uma das qualidades do ser é que ele automaticamente transforma naquilo que ele visualiza. You see, now the envisioning is happening all the time. The moment somebody gets a little bit of temperature and he feels a little sick, and then, he tells everybody in the home, oh, I'm sick, I don't want to work today, I don't want to go to work today. And, the 2 or 3 members in the family will all come and say, don't do any work, I will do all your work, I will go, I'll bring you a meal, etc. You see, automatically, all he had to say was, I'm not feeling well, you see. But now he becomes sick, everybody puts him to bed, everybody covers him up, everybody is taking care of him, you see. Ele está dizendo que uma pessoa que está com um pouquinho de febre, de repente fala, eu estou doente, todas as pessoas vêm tratá-lo como doente, trazem cobertor, põem ele na cama, coisas assim. So the envisioning, you see, the body became a little feverish. The body got a bug, a bacteria or something, or a virus. And the self, the owner, out of ignorance, says, oh, I'm sick. I'm not going to work today, you see. Então está dizendo que a pessoa está um pouco febril e, de repente, o dono do corpo fala que
está doente e tudo mais, e acaba realmente ficando doente, né? And yeah, and if it is somebody else like our friend Santana here, even if he has got 103-degree fever, it's nothing wrong. I can handle it. I'm fine. You see, so he is fine. Por exemplo, Santana, que esteja com uma temperatura elevada, 37, 38 graus, 39, ele fala, não, eu estou bem, e ele acaba ficando bem. You see, these are the energies. You know, there are people who climb the Himalayas, you see. Então, essas são as energias, e tem gente que vai lá, sobe as montanhas do Himalaia. Yeah, he just says, I can do it. He never doubts. He never lets a single doubt enter into his mind saying, oh, will I be able to do it? Well, he knows. I'm just going to go. I'm going to do it. I can do it, you see. And so the self becomes what it envisions, you see. Ele está dizendo que não paira uma centelha de dúvida na mente, por exemplo, do Santana. Ele diz, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, e realmente a transformação naquilo que você visualiza. Yeah, all day long, you know, we are always doing this. Oh, I'm tired. I'm frustrated. I don't like it. I am tired. You see, all of those things are what we are visualizing. Or this is with reference to, there's a difference between visualizing and envisioning. You're affirming. When you envision something, you're already there, you see. You're already there. You see, you're already saying it, so you're not even visualizing. You are already there. When you say, "Oh, I'm tired," you know, "Oh, I'm tired. I can't do it. This is too much work for me. I don't understand it." Está dizendo que existe uma diferença entre visualizar e, vamos tentar uma tradução, envisionar. Envisionar isso. Que você já está lá. Então, quando você diz durante o dia, eu estou doente, eu estou cansado, tudo mais, você na verdade já está. Você já está traindo essa situação para você. Yeah, to give you an example, both my daughter, Shuddha's daughter, and her daughter, so granddaughter, both are cello players. Okay, they both play cello, but the granddaughter is a much more accomplished cello player because her mother keeps teaching her. You see, her mother keeps teaching her. And when the granddaughter is a little frustrated and she cannot get it just right, her mother tells her, "No, you can do it. You can do it." You see, that is the positive energies going in that direction. You see, and then next thing I know, when I'm there, I hear that note coming out very beautifully. You see. Está dizendo que, tendo como exemplo a filha dele e a neta dele, as duas são jogadoras de cello, que não sei o que é. E realmente... Tocam cello. Violino, não? Yeah. The two. Yeah, the cello. I say the cello. The daughter is a cello player. We used to play cello. Now, because she got busy with other things, she still wanted her daughter to play the cello properly. So you see. So então os dois tocam, vamos chamar esse violino, e claro que a neta é um pouco melhor, porque a mãe está sempre incentivando a ela, não, você pode, você vai tocar bem, e tudo mais. So in this instant, it is the mother who is telling the child, "You can do it, my dear, you can do it, you can do it," because the child gets frustrated. You see, for those of you who play any bow instruments, you know how difficult it is. You know, so to get it just right, the note has to be just right. It's a kind of a perfection, you see. And in the same way, yeah, you call it violoncello, right? Yeah. Violoncello. Yeah, right. And so in the same way, my dear Marcia, this envisioning begins from the source. I am the source of infinite energy. Say it, Dennis, you say it. I am the source of infinite energy. Eu sou a fonte da energia absoluta, infinita.
Okay. Hi, say Marcia, say it. I am the source of infinite energy. Eu sou a fonte da energia infinita. Yeah, Christina, say I am the source of infinite energy. Christina? Eu sou a fonte de infinita energia. Yes, you see? You see, you are the source, but what happens is we did not know the source before, you see? And não, você é a fonte, mas você antes não sabia que era a fonte dessa energia. yeah, and when Dennis is down, when Marcia is down, you see, then you, with your energy, you, the Amapura, the awakened one, have to tell Marcia, tell Dennis, say it, I'm with you. Say it, you say it. I am the source of infinite energy. I am full of infinite energy. You see, you tell Dennis to say these words. You see, You who, the Prajna you, Shakti, or yeah, the awakened one. You, the real you, the real you. You see. Então, ele está dizendo o seguinte: quando o Denis está meio cabisbaixo, a Márcia, então o meu eu verdadeiro, quer dizer, o meu ser verdadeiro deve dizer para mim, para que eu recite: eu sou a infinita. Eu sou pleno de energia. Yeah, you tell Dennis, you should tell Dennis, Dennis, I'm with you. Say it, I am full of infinite energy. I am the source of this energy. I am the blissful one, you see? This is Eu sou pleno de energia infinita, eu sou a fonte da energia infinita. Então, eu devo dizer isso. You see, I am infinite knowledge. Yeah, no, there is a two, that is the highest. I am infinite knowledge is absolute. Below that is I am full of infinite knowledge. Okay? But either ones are good. Both of them are good. Ele está dizendo que você pode falar eu sou conhecimento infinito, que seria uma coisa absoluta, ou eu estou pleno de conhecimento absoluto. I am. Yes, sorry, go on. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Denis. Okay. Yeah, let us just finish Marcia's thing. Marcia, my dear, it is no longer, there is no energy out there. You are the final source. Márcia, não tem energia lá fora. Você é... You are the final source. Every energy comes from you. You see, you can't be looking from outside anymore. You are it. You're the final one. You see. Você não deve ficar olhando essa energia de fora. Okay, Shuddha. Yeah. Yeah. Okay, let's go to Regina. That's where she was. Let's go to Regina. Shuddhatma Bhagavan. Oi, Shuddha. Eu gostaria de participar da fala da Márcia, porque a nossa cultura nos dificulta muito de pensar nessa unidade. Por exemplo, na nossa cultura, nós somos uma coisa, Deus é outra coisa. E segundo o que nós estamos vendo, nós somos modos dessa energia. Então, não temos onde buscar, se a gente já é, não tem por que buscar. Eu acho que é questão da cultura. Por exemplo, nós... Posso ir traduzindo, senão vou ficar perdido, Regina. That was a long one for Dennis. Okay, what she's saying is that our culture, it in a certain way, it creates this dichotomy. I missed that word. The coach. Did you say coach? What I said, dichotomy. The what? I'm saying that the culture. Coach. I don't. Culture. Cultura. Cultura. I don't know what that is. Can you write it down in English in the chat here? What is? Yeah, for sure. Culture. Oh, the culture. Oh, culture. Yeah. Okay. Culture. Okay. All right. Okay. Okay. So she's saying that the culture may have an influence on how people think, because all her life has heard that we were separate from God.
And now for what you are saying, we are part of it. So, culture has an influence, my dear. Okay, so okay, the culture has, and yes, not only for Brazilians, everyone, Indians, everyone in this world, they had not heard of this ever before, Dada. Regina, ele Everybody. está dizendo que esse problema de cultura não é só do brasileiro, também é do indiano, do resto do mundo, que eles não haviam ouvido antes sobre essa separação, nós somos deuses. Né? People from all walks of life and all modes of religion came to Dada, you see. Christians, Jews, Muslims, you see, Hindus, Jains, you see. Everyone came, and you see, or non-believers, didn't believe in any of these religions, you see. Everyone came. But because this is absolutely unique, what we just discussed ever since we started this satsang, the Siddha Stuti, and especially with reference to the question of Marcia. You see, you're right. Everyone has been trying to get the energy from out there, from outside. You see, whatever. Let me translate, Shuddha. Yeah, sure, sir. Então, está dizendo que cristãos, jainistas, muçulmanos, judeus, tudo mais, foram para o Dada para buscar isso. Que todos acreditavam que a energia, e pedir energia, que vinha de fora. Mas nós estamos discutindo desde o início nessa satsang esse aspecto único, né? E que a energia está dentro de nós. Yeah, this is a jewel. The self is a jewel that is priceless. It's the self that we have received is priceless, and it gives you whatever you wish. Whatever is. Se nosso ser, ele é uma joia que não tem preço. Ele nos permite ser o que nós envisionamos. You see, whatever, we hear stories about, oh, it is a stone, you rub it, and you have 3 wishes, and your wishes come true, and we do all of those stories. We have all heard of those stories, right? Todo mundo já ouviu falar daquelas histórias em que você pega uma pedra, você passa pano e você tem direito a 3 desejos. It is such a priceless jewel that it can never be imagined, yet it has the energies, it has of becoming whatever it envisions. If you say, I am no good, I am a sinner, then you become guilty and you feel bad. And if you say, I am pure, you become pure, you see. This is what, yeah. Então ele está dizendo que no caso dessa pedra que é o ser, tudo aquilo que nós envisionamos, nós somos. Por exemplo, se você falar que você é um pecador, que você é uma pessoa que erra, você vai conseguir atrair para você o sentimento. You have, yes. Sorry about that. You have to enter into the energies of the self, you see, and because those people which Marcia is mentioning, everybody, the rest of those who are not out in this satsang, those who have not entered into this awareness and experience of the Ama Pura, okay, they have no choice except to envision whatever is in front of them. You see, envision with their intellect, you see, they only envision with their intellect. Ele está dizendo que todas as pessoas que estão fora dessa satsang, na verdade, o que elas podem fazer é envisionar com o seu intelecto, o que está na frente delas. You see? And they, the morning till evening, the envision is going on. I am Hajayana, Rajana has to do that, she is doing this, everything. They are in the midst of the envisioning of doership. You see, I have to do this, she has to do this, everybody is doing this. And
as long as there is the envisioning of the doership, you will never, never attain the experience of the Ama Pura, you see. Está dizendo que, por exemplo, a Regina, de manhã até a noite, ela fica se vendo como a fazedora. Então, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais. Enquanto tiver com esta envisionamento, você não consegue realizar o envisionamento da alma pura. Shuddha Atmachu eo Swama Pura. Shuddha Atmachu, okay? Eo Swama Pura is the final Siddhi. It is the final accomplishment, you see. It is the beginning of the absolute state, you see. It begins and then it will end us, take us all the way to the final state, you see. Está dizendo que realmente reconhecer a alma pura é o começo de caminho que vai nos levar ao máximo possível de alcance. You see, it is the first sentence that naturally is there. That sentence is naturally there when you say, I surrender this mind, this body, these words, all illusions associated with the name of Shuddha and all the karma of Shuddha. You see, I surrender, okay? Everything, when it is surrendered, what is left? What is left? Eo Soama Pura. There is no other sentence that can come, you see. Ele está dizendo que naquela sentença inicial em que você se entrega, né? Se entrega a essa força, mostrando que se entrega a tudo, a tua ilusão, o teu corpo, a alma, etc. Não sobra realmente nada, só sobra a alma pura. Yeah, you have surrendered your karma, past karma, the causal karma and the effect karma. So the entire karma complex called this body is surrendered, you see. And então você como está entregando o seu corpo, está entregando o karma passado, karma, todos os tipos de karma, né? Yeah, when this is surrendered, my friends, then the natural sentence that has to come is Eo Soama Pura, because there is nothing else that can fill that vacuum. The self arises, you see, the self arises. So não tem nada mais para, digamos, para planificar este vácuo. Não existe mais nada ali. Na verdade, fica só alma pura. You see, therefore, it is not a cultural thing, my dear. Just as there are very heavy influences of Catholic teachings or the biblical teachings, in Brazil, there are similarly very intense teachings of the Hindu religions in India. So it is there, all of those externalized projections, you see, externalized visualizations come to an end. Mas você está dizendo que esse aspecto cultural, na verdade, não existe. Ou, por exemplo, os cristãos no Brasil, na cultura brasileira, os hindus, todos eles tinham antes essa visão da coisa de fora. Yeah. Isso é o grande problema. Yeah, they come to an end. They come to an end when the final place is reached, where the place where there is no doubt is reached, and this is the only place without a doubt. The Ama is the only place where there are no doubts anymore, you see? Então essa busca acaba quando ele consegue chegar no único local em que não existe dúvida, que é a alma pura. Yeah, everything ends there. Okay. So, Regina, you have any follow-up on this one, my dear? Okay, Regina? Quer perguntar alguma coisa mais sobre essa pergunta? Eu até coloquei uma pergunta agora. É o seguinte, pelo que ele está falando aí, tudo bem. Então, todos têm essa mesma dúvida. Agora, eu coloquei no chat uma pergunta da seguinte forma. Então, a linguagem
a linguagem, o entendimento através da linguagem que nos possibilita fazer essa ponte entre o relativo e a alma pura, é a linguagem, porque a linguagem nos permite o conhecimento, nos permite a consciência. E daí é essa que é a ponte que se faz com a alma pura. Okay, she's asking if the way we speak is the bridge between the alma pura and ourselves. So she did not understand exactly what you said. Okay, so ask her again. Are you clear what she's asking? Yeah, she's saying if the speech is the way to connect the alma pura with who you are. Yeah, yes, you see? Not only the speech is the way to connect with... I think I made the wrong question. Okay. Denise, você lembra o que é linguagem em inglês? Denise? Oi, Denise. Language, maybe the language, the speech, the talk, the way of communicate. Eu não estou falando da fala, mas da possibilidade do homem ter uma linguagem, tá? Ou seja, ser possibilitado do entendimento através da linguagem. Ele apreende conceitos, ele apreende uma série de coisas que nos possibilita acessar essa alma pura, é isso que eu estou falando. Então, através da linguagem, através da fala, do conhecimento, Regina, não é isso? Conhecimento. Através e é transmitido através da fala, é isso que você está querendo dizer? Não seria speech and signs. Seria speech and signs. Essa linguagem toda que ela quer dizer. Okay, let's see. She's saying that speech and science, because this is the bridge for someone to have the connection with the alma pura. I don't think it's correct. Okay? No. I get the gist of her question. I get the just general tone of her question. I understand. Yeah. Yes. This is this is the medium, but you need the Gnani, you see. You need the one who is in the experience of the soul to make the initial connection, you see. Ele está dizendo que você está se referindo à mídia, né, a forma de contato, mas é fundamental a presença do Gnani. Não é isso. O que eu estou me referindo é o seguinte, porque ele já falou aí que se nós pensarmos que nós somos uma pessoa ruim, nós nos tornamos ruins. Se nós pensarmos que estamos doentes, nós nos tornamos doentes. Então, o nosso pensamento, ele nos cria, né? Ele faz com que o relativo se expresse, ele tem um domínio sobre o relativo. Eu quero saber como que faz essa conexão com a alma pura, como que essa alma pura entra na conexão com o relativo. É através do entendimento dessa estrutura que nos faz falar, que nos faz entender. É isso. Se tiver muito difícil, deixa. Talvez eu não esteja entendendo muito bem. Okay, she's saying that she would like to know, because what happens when we envision, if we are ill, we get ill, if we envision with our relative self that we are suffering, we suffer. And she would like to know, how do we get in touch with the alma pura in order to get this understanding, this knowledge that she Yes. That's why you're here in the satsang. This is how you're getting it, my dear. You see? É por isso que você está nessa satsang, por isso que por aqui que você vai obtendo esse conhecimento gradativamente. Shuddha and Dennis are just mediums, you see? We are são apenas os intermediários desse conhecimento. We have surrendered everything to our Gnani, Dada, you see? And therefore he is
his words come out the way they are meant to come out to lift you up, you see. Então, nós somos apenas os intermediários das palavras do Dada, que são as palavras dele que realmente estão aqui para poder fazer você se sentir melhor. In this satsang, in this here, you realize that, you see, the visualizations, or not the visualization, the envisioning is happening in ignorance through Hajjana, and in light through you. So when the old habit, when Hajjana was ill or sick, just a little sick, she will say, oh, my body is aching. Oh, help me. All right, I don't feel like doing anything. You see? And you make a mountain out of a molehill. It's just a little bit, but you make it like a mountain. And now you are here, Samapura. Oh, you are only aware that she's not feeling good today. You see, you're just aware of it. That's it. See, there's a world of difference. And you say, Samapura, I am full of energies. Nothing is going to happen to me. This is a minor favor, etc., etc. See, so the main thing is the energies are coming from you, who you really are, to Hajjana, you see. Ele está dizendo que antes você estava doente e de repente fazia de um pequeno morrinho, fazia uma montanha, né? E na hora que você percebe você como alma pura, automaticamente você tem um domínio, você tem a visão do que está acontecendo e você percebe a efemeridade de certas coisas. Yeah, my dear, Dada has already lifted you up. You don't have to, now Hajjana doesn't have to do anything. O Dada já levantou você não precisa fazer mais nada. All she has to do is to be in these 5 agnas, and by being in the 5th one, which is this satsangs of Dada, you are gaining more exactness that allows you to use your energies, what you are all about, you see? Então ele está dizendo o seguinte, que você, seguindo as 5 agnas, principalmente a 5ª agna, que é the 5th one being the satsang, you see? Estar no satsang é onde você consegue ir obtendo essa clareza, aumento desse entendimento. For infinite lifetimes, and in this lifetime you suffered because of wrong envisioning and wrong, using Marcia's word, visualization, you see? And now the real envisioning has begun. The real envisioning, you don't have to do any more envisioning. You just say, Samapura, and then you repeat these sentences that we were repeating. I am infinite knowledge. I am infinite vision. I am infinite energy. I am infinite bliss. You see? Então, você não precisa mais, a não ser realmente repetir para você mesmo essas citações que ele nos mostrou. Eu sou a infinita energia, eu sou a energia absoluta, eu sou a alma pura, eu sou... Sorry, I lost some of the words. That's right. That's all. These 4 sentences. But I have 2 questions. One from Giovannia and another one from Josiani. So I would like to answer both. So let's take Josiani first. Okay, Josiani? Josiani, pode fazer sua pergunta. Sim. Na sentença onde o Dada diz, conceda-me energia para não interferir em nada que esteja acontecendo, ele está só querendo se referir à descarga do dia a dia do eu relativo? Ou tem alguma coisa além, um processo interno, por exemplo, da resistência do ego à rendição, e é nisso que ele não deveria interferir? Okay, she's asking if in this sentence, give me the energy for not interfering in nothing that's happening. If it's something of discharge, karma, and relative, or
Is there any other process internal that requires rendering it? No, no. See, this is why it's good that you asked this question, my dear. It is not a Siddha Stuti energy. It is not a Siddha Stuti sentence. Okay. Essa não é uma energia do Siddha Stuti. So it is the one. It is obviously spoken by not Josiane. It is spoken by the one who wants to go to liberation, and the one who is awakened. The one who is awakened now is looking at the absolute self inside and says, "Oh, Dada, go, please give me this energy not to interfere," you see? Because it has something to do with the relative interaction. You see? Então ele está dizendo que esse ser desperto, ele, quando ele pronuncia essas palavras, na verdade ele quer que a pessoa não interfira no relativo. You see, it is because whereas the Siddha Stuti is absolute, it is what shall I say? It is who you and I have become, and now we have to use that energy. You see, use who we are. It has got nothing to do with anything relative here. It is the final energies. These will lift you up. These will lift you up. Yes, it will give you the awareness how to solve a file with equanimity, but that is a byproduct. This is a pure affirmation of the Siddha, of the accomplished one. Ele está mostrando que você, quando está na consciência da alma pura, você consegue enxergar e até saber como lidar com as situações com equanimidade. Mas isto não faz parte desse absoluto, né? Desse Yeah, you see, it is because somebody is begging something, somebody is asking. The Siddha Stuti, there is no beggar. Ele está dizendo que isso é quando a pessoa está pedindo alguma coisa, e no Shuddha Stuti não tem nada de ficar pedindo, né? Ficar implorando. You see, the source is infinite. The source doesn't have to look for a drop of water. It is the ocean of bliss. It doesn't have to look for a drop of bliss, you see, here and there. Então, essa energia infinita. Então, não tem que ficar procurando uma gota d'água, quando, na verdade, nós temos à disposição um oceano. Okay, my dear. All right, Josie. Okay, and let's go to our friend here. It's because I saw, where's Giovannia, my dear, let's see where you are. You must be on the next page. Where is Giovannia? There she is. Oh, she's on the first page here. Giovannia. Okay. Hi. Josiane, you mean? No, Josiane, we are finished. Now next one is Giovannia. She has a question. Giovannia. Okay, Giovannia. Ok. Alguém falou da questão da cultura. Eu vejo que essa cultura, principalmente, que interfere nesse entendimento, é a religião. Porque nós pedimos o tempo todo para Deus. Na verdade, nós somos mendigos, né? Até na oração, né? Livrai-me do mal, tudo fora, né? Tudo fora. Então, eu vejo que... Vai traduzir? Well, she's saying that the culture that we have or the influence is an obstacle. I mean, the religion in Brazil, because people, they always keep begging for things, asking the Lord to take out of my sins and etc. Yeah. Yes. That's how it is, and he's very heavily influenced. I'm sorry, I don't want to interrupt you, Dennis, but that is how it is. You see, and you know, for you, my dear Giovannia, and for all of us in this satsang, we have been lifted up.
You see, the world is the puzzle. In this life, you're facing it as a Catholic or in a Catholic background, and we in India are facing it through very heavy, strong Hindu beliefs or Jain beliefs, etc. You see, but and coaching, but and some in the Middle East are through their Muslim religion. So this is always shifting. This is always shifting. And the other has said the world is the puzzle itself. You see, this is how it is. But there is nothing you can do about it. Está dizendo que você tem razão. Realmente essa parte de cultura religiosa, ela realmente influencia a maneira como as pessoas veem as coisas. Yeah. Mas então a única maneira seria do Dada, né, que nos mostrou o caminho. Eu tenho uma pergunta, tá? Ok. Shiva, go on. Então, eu estou passando por um momento de muita transformação, assim, porque eu sempre fui muito religiosa nessa questão, né? Porque Deus é o Criador, então eu sou criadora também, né? Então eu faço, a minha fonte vem de Deus, eu sou fonte. E hoje eu entendi algo assim então quem é Deus? Deus somos todos nós, Deus deu uma parte dele para todos nós somos Deus, é isso? Okay, now her question is that she always have been very religious, and for what we are saying here is that we are, I mean, God didn't give us anything, we are part of God. Is this what you're meaning? Yes, my dear, that so now you know, through the grace of your belief in God, you have come to a place where you found that God exists within you and not without you, outside you. It exists within you only, see? Ele está dizendo que você, através da sua busca religiosa, você chegou aqui e que mostra que Deus, na verdade, está dentro de você. You see, there is nothing wrong. Remember the second column of our now column, you see? Our Gnani teaches us that there is nothing wrong with what is going on in the world. It is, where am I in this? Millions and billions are going in the path of spirituality and in religion, all trying to find the answers. But you have been lifted up, you have been graced, you see? Now the grace has not come from outside, it has come from inside you only, you see? The grace has now begun within. Ele está mostrando que, em resumo, que essa graça, ela está dentro de você, ela vem através de você. Yeah, do you understand? This is, I understand. So you need to be separate from Giovannia. Giovannia loves the Lord and likes it very much to be in the Christian or whatever she is doing, and that's perfectly all right. That is not to be shunned, or that is not to be negated or anything. You see, Giovanna is a file, you see. Ele está querendo mostrar também que você é separado da Giovanna, que você é um arquivo, que não tem nada de errado de você, como Giovanna, apreciar a sua religião, segui-la, porque você sabe que você é separado disso. Tanto que ele mencionou a segunda Kalam, que se você ler depois, você vai ver que não tem nada de errado em nada. Yeah. You see, the second column immediately teaches us, because the Gnani knew, our Dada knew, that having given such a powerful thing called the Ama to our Mahatmas, he told them, now be very careful, because this is an internal thing, you see. This is an internal thing, and he gives us the 9 columns too, you see. Então ele está mostrando que isso é uma coisa que o Dada nos deu, que é uma coisa interna, e por isso, para nos ajudar, ele colocou as 9 kalans.
Yeah. Okay, my dear Giovanni, we will take it up. I think there is one more question here because I have There's several ones. I don't think we have the time. We don't have time. Shall we take one more and then we say bye? Or I don't know what Kaio has written and then Santana has written. Yeah, we don't have time. So, my friends, regardless of all of this, I want to leave with you. This is going to go on and on because this is an internal thing that is expressing. This is the other's energy is coming out. And tonight, today, after a few hours, not immediately, but you go and open this link that I'm giving you. For those of you who are who understand English, please open up this link. And you will receive the most beautiful gift. Está dizendo que hoje, infelizmente, nós não temos tempo para responder as outras perguntas, mas que isso vai continuar sendo discutido. Yeah. Que ele está nos passando link aí que à noite quem fala inglês. Yeah, and I would prefer. In fact, if it's okay with you, I would like to give you Dennis, and you and Maria Alicia. Let's see, where is who is translating? Marcia is translating, right? Or who was our Marcia? Marcia, where are you, my dear? But anyway, Marcia is that other Marcia. Okay, both of you. Get together and try to finish doing a Portuguese version of this particular thing, okay? Está dizendo para as Márcias se elas puderem fazer a tradução deste texto para poder colocar à disposição das pessoas. Yeah, and if you don't understand any words, you can always call me, or send emails to me, and I'll help you. But I think it is so absolutely critical and so absolutely beautiful that we get into this Siddha Stuti. So simultaneously, whenever I'm with you on any of these Sundays, I will carry on the Siddha Stuti series of satsangs, okay? Series. Está dizendo que o tema é tão bonito que ele vai nos próximos satsangs, aos domingos, falando sobre este tema. Yeah, we will. There's one thing, Alexander is saying that the link is broken. Probably it's not totally correct one. No, it is because I'm finalizing it even as I'm speaking. So okay. It will. That's why after a few hours it will be active. Okay, but algumas horas vai estar aberto. Yeah. But let me type it just to make sure that it's correct, because that will be the link. This will be the link, okay? But it's right now, I have not uploaded it because I want to just make sure everything is correct, organized, okay? It will be coming also as a regular from the foundation to you. So those you miss it, doesn't matter. It will be coming final. I've just gone through it, and it is going to print, and it should be coming up formally for all the rest of you. But I would very much like, Dennis, if you could take this up as a project, and then involve our other translator, who was doing the translations. It was Maria, I think Maria Alicia. And if Marcia wants to join, then you can divide it into 3 sections, you see. There are 21 pages, so 7 pages each, you see, and pretty soon you'll have it. Okay, Marcia? All right, yeah, Marcia would like to see, she's already volunteering. So this Marcia is volunteering. And where is our other Marcia? Maybe she has left, So anyway, so this, Marcia, it was you only, right? Just the 2 of you. Yeah, it was me. Okay, because I keep on confusing, because I have another Maria Alicia in the other But group. Maria Alicia was here, and she asked me to help to translate the chat. I see. Right. So maybe that's too. Okay, all right. Yeah, there
everybody in Brazil is, most of them are Maria. If you just say, hello, Maria, you know, the chances are that you will be right. Okay, so just for translation, it will go be on. divided by 3 people or by 2 people? I think like start with 2, and if you Okay, so what I'll do is the following. If you agree, Marcia, I will translate the 11 initial pages, and you translate the rest. Okay. Okay. So which ones should I translate? The, The 11 first? No, from 12 to the end, and I will do from 1 to 11. Okay. The All right. pages. Great. All right, and then both of you, you're free to call me or send me an email. All right, I think this is very, very beautiful. I'm sorry I'm bypassing the routine channels, but I would like to share, I would like to involve the 2 of you. Okay, great. Pessoal, ele está só dizendo que vai ser traduzido esse link que ele deu, esse texto, que não está ainda à disposição, porque ele ainda não subiu ele para a internet. E eu e a Márcia faremos a tradução e vamos passar para ele para que ele possa depois dividir com vocês em português. It is absolutely beautiful, and you know, it is coming at a very timely, very appropriate time, and I am concerned, you know, in my desire to keep my Brazilian Mahatma friends at the same speed, in the same level as the ones in Germany, etc. I'm pushing them a little bit here, okay? Ele está dizendo que veio no momento certo esse tema, e inclusive ele quer puxar um pouquinho mais os Mahatmas do Brasil para que eles alcancem o nível que os Mahatmas na Alemanha já estão alcançando. Então, ele está puxando um pouquinho. Okay, so, all right, for my friends, the rest of you, we can also get together next Tuesday, the questions, save your questions, and we will, you know, we'll take it up on Tuesday, all right? So, Está dizendo também que se alguém quiser fazer as perguntas, continuar com essas perguntas na terça-feira, estiver disponível, aproveite que nós temos essa opção de terça com ele. All right, so, okay, now, so shall we quickly just say Jai Sachidanand and do the darshans of those who are here quickly, huh? Vai fazer rapidamente, fazer o darshan com as pessoas que estão aqui. And you know, when whoever I say, when she says, or whoever I project, this one, now I have Hajina, or she is going to say, Eu sou Amapura, and not Jai Sachidanand. She's just going to say, Eu sou Amapura, and all of us quietly say, you are full of infinite energy, okay? You see, everybody got this? Okay? Then turn by turn. Go on. Yeah. Okay. A pessoa que for projetada vai falar, eu sou uma pura, e nós vamos dizer, você está cheio da energia infinita. Okay? So start. Eu sou alma pura. Okay. And automatically we are saying, you're full of infinite energy. You see? And we go. Dennis, say, Eu sou alma pura. You're full of infinite energy. Okay. And we go to Marcia. Marcia. Sou alma pura. Yeah. Tame anant shakti vada. Yes. And Dennis, you just say you're full of infinite energy to whoever I project. Okay. When she in your language. Okay. All right. And we go to the news, yeah? Eu sou uma pura. Você está pleno de energia infinita. Estou plena da energia infinita. Okay. And we go to Josiane. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Everybody else also quietly say that you are full of infinite energy. In other words, this is Josiane is saying, I am pure soul, but we are all giving her the energy of the infinite energy. You see? We are giving her the infinite energy. We are instilling energies into her, you see? All right, Dennis.
And we go to Danusia. We have already finished Danusia. Now we go to Carlos. Carlos. Você está pleno de energia infinita. Você está pleno de energia infinita. And we go to Carla first. In Carla. Carla. Why Carla is not there? We go to Alice. Alice. Eu sou alma pura e estou cheia de energia infinita. Você está cheio de energia infinita. No, so you just have to say, "Oh, Samapura," all of us will give you the energy, but that's fine. That's fine. Ele está dizendo que as pessoas chamadas dizem apenas que eu sou alma pura, e os demais dão a energia infinita para ela. We give you the energies, okay? We give you the energies, huh? And we go to Caio. Eu sou alma pura, pleno de energia. Você está cheio de energia infinita. Good. And we go to Marcia. Oh, we finished Marcia already, so again we did the darshan. And to Claudia de Maria. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Okay. And to Giovannia. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. And Cristina. Sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Eu sou alma pura. Você está pleno de energia infinita. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Alma pura. Você está plena de energia infinita. Sanira. Eu sou alma. Você está plena de energia infinita. And we have Manya. Okay. Vanya. Let me see here. I need to. Okay. Well, we're coming back here and. Alma pura. Okay. Eu sou alma pura. Okay, Vanya. You're full of infinite energy. Shuddha Atma Bhagan. Yeah. Let's see if Marley is in. Marley. And then Vanya is already there. Okay, there we go. I think we have generally got the darshan. You see, we do the darshan in a very unique way. We energize everyone in this satsang through our real energies. Está dizendo que nós fizemos de uma maneira única esse darshan, porque nós
mandamos energia para aqueles que nós... There's Nidhi. Nidhi, Jai Sachidan. Nidhi? Eu sou alma pura. Você está plena de energia infinita. Yes. Jai Sachidan. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. So, until we meet again, highest namaskars to all of you. Please accept our namaskars. Jai Então, até Sachidanand. a hora que nós nos encontremos novamente, ele manda todos os melhores namaskars para todos. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidan. Pessoal, obrigado. Bom final de domingo. Foi um privilégio poder ajudar aí. É isso, Sachidanand. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Gratidão. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.